Chinese people keep asking me, "Have you eaten?" I answered seriously, but nobody cared. 大家好，这里是兔兔汉语，我是人见人爱的苹果兔。Hi everyone, I'm Carrot, your curious learner living in China. 刚才胡萝卜说的这个问题其实非常典型，很多在中国生活的外国人都会有类似的困惑。那你可以具体讲一下当时发生了什么吗？ Yes, and actually there are two situations. Sometimes I already ate. So when people ask me, "Have you eaten?" I think they really want to know. So I answer very carefully. I say, "Yes, I had rice, vegetables, and chicken." Sometimes I even give more details. But they just nod and leave. So I feel like, why did I say so much? And sometimes I didn't eat yet. So when they ask me, "Have you eaten?" I think maybe they want to invite me. So I say, "No, not yet." And then I wait. But nothing happens. That is even more confusing. 这个现象其实很好理解，但是需要换一个角度来看。在中文的日常交流中，有一类表达形式是问题，但它的作用并不是得到答案。吃了吗？就是一个典型的例子。它看起来是在问你有没有吃饭，但实际上它的作用是打招呼。同样的表达还有去哪儿、干嘛去、忙啥呢？这些话的重点不是获取信息，而是开始交流。So it's not really about the answer. It's about starting a conversation. 在很多情况下，人们更在意的是有没有互动，而不是信息本身。所以你刚才的那种详细回答，在语法上没有问题，但是在交流上就显得有一点多了。So what should I say instead? 你可以用非常简单的方式回应，比如说吃了，或者反问一句你呢？这样对话就可以自然继续。So short answers are actually better here. 对，简单轻松就可以了。 By the way, if you enjoy learning real Chinese like this, don't forget to like the video and subscribe. It really helps us a lot. 还有一种情况，很多人一开始也会不太习惯，比如说你刚回家，有人会说回来了；你出门的时候，有人会说出门啊；你在买菜的时候，有人会说买菜呢。这些表达看起来像是在确认信息，但其实不是。 Yes, I noticed that. People say exactly what they see. 这种方式可以理解为一种观察式的问候，也就是说，我看到你在做什么，然后我把它说出来。通过这样的方式，我们可以建立一个很自然的交流。 It's like describing the situation to connect with someone. 你说的很对，这是一种非常常见的交流方式。如果再往深一点理解，这背后其实有一个文化特点。很多时候，人们更重视关系，而不是信息。所以，通过这些简单的问候，可以保持一种轻松的联系。哪怕只是说一句话，也是在表达我们之间是有互动的。 That's interesting. In English, we also have something similar. For example, people say, "How are you?" But most of the time, they don't expect a long answer. We just say good or fine and move on. 对，这样对比就更容易理解了。不同的语言有不同的表达方式，但有些交流的功能是相似的。That really changes how I understand these conversations. 所以，我们可以这样总结今天的内容。在中文里，有时候问题并不是为了得到答案，而是为了开始交流。不过，在中国的日常交流中，还有一些问题会让很多外国人觉得更有压力。比如说，你多大了？你结婚了吗？你工资多少？现在的年轻人有一个说法，叫做压力山大。这是一种很形象的说法，说压力像山这么大，也就是表示压力很大。这些让人压力山大的问题，如果大家感兴趣，我们会在以后的节目里一起讨论。我们一起来回顾今天听到的一些有意思的单词。人见人爱， Liked by everyone. 打招呼， To greet someone. 互动， Interaction. 观察， To observe.
压力山大。A lot of pressure or feeling very stressed. 好啦，今天的节目就到此结束啦，欢迎大家点赞订阅，我们下期见。See you next time.